So last time we were talking about karma, and I was starting to talk about the 10 virtuous and 10 non-virtuous actions, but it went too much in. So we talked about, we started talking about, this 10 non-virtues, and 10 non-virtues starts with killing. So we talked too much about killing, and then so the opposite of killing, virtue, is to saving lives, and anything to to sustain life, to that's why this the Tibetans and Chinese, especially nowadays, they release fish, fish. That is to the opposite of killing, something like an animal or a fish or whatever, it can be anything that is about to be killed. If you save it or buy it and then release it, it's like opposite of killing. So therefore it is regarded very, very good, very powerful, because nobody wants to die. And so therefore, if you are in a situation where you are most probably or almost certainly be killed or dead, then somebody releases you from that and frees you. Even if you live longer or not longer, doesn't matter, but it's very a good, wonderful feeling. So therefore, releasing and saving life is regarded very important. Sometimes in Tibet, they do with the cattle also, like yaks and, sheep and goat and things like that. And that is also regarded very good. Actually, there's even a ceremony. You designate someone as saved, then they put a tassel on their, what do you call it, ear, kind of colorful, small, like pieces of cloth. And if that is there, then if it is in the wild, usually nobody catches them or nobody kills them because it's been released like that. But of course, nowadays it's too difficult to, to save big animals. But some people do. There are kind of also people who have, I think I saw one nearby here somewhere also who have, like a farm, kind of a farm where they keep, animals like, abandoned animals or, all different kind of things. There's some like that. That's it. But that doesn't mean only that. I mean, if you any animal or even human beings, like for instance, helping refugees, is, I think, very much goes in that line, because, somebody who is, threatened of life and then comes and then you give refuge and you give, help and assistance, that is also saving life, I think. So these kind of things, that's. The second is the three from the body. Yes, killing,
Then stealing. Stealing is the second one. Stealing is either, kind of secretly taking somebody's possessions, something that you take without the permission or the consent of others. That's stealing. Whether you take secretly, whether you take, forcefully, like robbing, or you take by other means, like you don't want to give, but you are kind of pressurized to give. That's also a little bit in that category. So the opposite is giving. Opposite is, giving people what they need, giving food, giving drinks, giving, material things, as well as giving, in this also giving, sometimes giving protection, they call it, includes, I think, even life, giving protection, giving kindness and love, and also giving instructions, like giving teachings and guidance, and that's also giving. So teaching is also giving, because you want people who is lacking in knowledge or wisdom, then you kind of give. That is also a gift. So stealing, so anything opposite of taking is sharing, being kind and compassionate. That's the second one, the positive and negative. And then third is sexual misconduct. This is, of course, in Buddhism, we have also like monks and nuns who are supposed to completely refrain from having any sexual kind of intercourse. But then other householders also to refrain from sexual misconduct. Sexual misconduct is basically like forcing yourself on somebody, like rape. And then, but also, can have different areas of that, like having sex with, somebody who is a minor, somebody who is sick, somebody who is, like too old, who is protected by their own like vows. If you are yourself like a monk or a nun or somebody who, or you are married, and then you're protected with another, then to have sex like that, those kind of things. So, the sex, the sexual misconduct. Some of this probably has to do with also the culture, culture and the society, like, sometimes, like in certain countries, certain sexual kind of activities are considered, what can you say, unlawful, and some other countries not. This is a different thing. Like
in some countries, if you are related, then like you are not supposed to have. In certain countries, that is like if you are related from the father's side, it's not allowed. But if you are related from the mother's side, then it's there are different. This kind of things, I think, it's more to do with culture. Ja, das letzte Mal haben wir über Karma gesprochen und da besonders dann eben über die 10 tugendhaften heilsamen Handlungen und die 10 unheilsamen Handlungen. Und ich glaube, ich meine, wir sind da etwas abgeschweift, sagt Rinpoche. Wir sind ein bisschen sehr ausgeufert. Und wir haben jedoch begonnen, uns mit den 10 unheilsamen Handlungen zu beschäftigen. Und die erste der 10 unheilsamen Handlungen, und zwar in Bezug auf die 3 unheilsamen Handlungen des Körpers, das ist Töten. Und das Töten, Leben nehmen. Und das Gegenteil davon, das ist dann Leben retten, Leben bewahren. Alles, was zum Leben dazugehört, damit ausstatten. Und es ist ja so, dass zum Beispiel die Chinesen lassen Fische frei. Das ist dann das Gegenteil von Töten. Also besonders, wenn man Tiere, die zur Schlachtung bestimmt sind oder zum Verzehr, wenn man die vom Tod rettet, Vieh natürlich auch. In Tibet ist es so, dass man Yaks oder Schafe oder Ziegen freikauft, die schon zur Schlachtung bestimmt sind. Und das ist natürlich das Gegenteil von Töten. Das ist das Leben retten, Leben bewahren. Und man kann sich vorstellen, wie man sich selbst fühlen würde, wenn man direkt davor steht, getötet zu werden und dann in letzter Sekunde freigekauft wird oder jemand sich darum bemüht, das Leben zu bewahren und zu retten. Das ist ein großes Glück, eine Erleichterung, die man dann empfinden wird. Und in Tibet ist es dann so Sitte, dass so ein Tier gekennzeichnet wird. Es gibt ein bestimmtes Ritual, das ist mit so einer roten Schleife am Ohr markiert wird und dann darf dieses Tier nicht mehr gejagt oder getötet werden. Das ist heute ein bisschen schwer durchzuhalten, aber es wird immer noch so gehandhabt. Aber wie Rinpoche weiß, gibt es eben auch hier Tierhorte, Tierheime, Gnadenhöfe und so weiter. Und das ist genau das, was damit gemeint ist. Man bewahrt Leben und man unterstützt Leben. Und in dieser Weise übt man das Gegenteil vom Töten. Man übt das Heilsame des Unterstützens von Menschen, die vom Tode bedroht sind, zum Beispiel bei Flüchtlingen, wenn man denen hilft und Schutz gewährt, wie das Deutschland ja tut und so weiter, dann fällt das alles in diese Kategorie des heilsamen Gegenteils von Töten, des Lebens bewahren. Die zweite unheilsame Handlung des Körpers, das ist dann Stehlen, heimlich wegnehmen oder mit Zwang rauben. Nicht Gegebenes, nicht nehmen wäre die Vorschrift dafür, also dass man etwas nimmt, was einem anderen gehört, ob nun mit Zwang oder irgendwie durch Mittel, durch Unterdruck setzen und so weiter und so fort, gegen dessen Willen. Das Gegenteil davon ist geben, Großzügigkeit üben und Wesen das geben, was sie brauchen, materielles, Nahrung, Schutz, Mut zusprechen, Güte, Liebe erweisen, aber auch das Lehren von Fähigkeiten, dass jemand, der kein Wissen hat, Wissen erhält, Handwerk oder eben guten Rat geben, also seine Fähigkeiten und Kenntnisse teilen, mitteilen. Also das würde in diese Kategorie des Gebens, des Übens von Großzügigkeit als das Gegenteil von Stehlen fallen. Dann das dritte ist sexuelles Fehlverhalten. Und da gibt es natürlich die Gelübde der Mönche und Nonnen, der Ordinierten, die ja gar keine sexuellen Handlungen vorsehen. Und diese gilt es einzuhalten, um diese keine unheilsame Handlung zu begehen, des sexuellen Fehlverhaltens. Aber grundsätzlich geht es eben darum, sich jemanden sexuell aufzunötigen, der das nicht möchte oder der dafür überhaupt nicht empfänglich ist. Also jemanden mit Zwang zu vergewaltigen oder Leid zuzufügen. Und dann gibt es dann viele Gebiete, die sich auf Schutzbefohlene beziehen, also zum Beispiel Kranke, zu jung, zu alt,
dann Menschen, die Gelübde halten, also sich mit denen sexuell einzulassen oder mit Verheirateten. Und Rinpoche sagt, manches sei auch kulturell geregelt, dass da dann sich mit eingeschlichen hat. Also zum Beispiel gilt es als kulturell ungut oder sogar illegal, bestimmte Verwandte zu heiraten, während bei anderen Ländern sind das dann Sonderregelungen, dass man mütterliche Verwandte schon irgendwie heiraten kann, aber von der väterlichen Seite her nicht. Und da gibt es viele, viele Regelungen, die eher in die Sparte kulturelle Vorschriften fallen. Aber grundsätzlich gilt eben das zuvor Gesagte. And like in the sexual misconduct, nowadays sometimes there is also in the universities or some other institutes, you also the teachers are asked to sign documents saying that I will not have any sexual connections with my students and things like that. This is a new thing. Maybe it was not there in the olden times, but if it is necessary, it's necessary. I think the teachers should sign it. I think there was a discussion about this in the Bodhichaya also, I heard, and they decided not to ask the teachers to sign it. But I don't think there's anything wrong. I don't know whether it will really help. That's another story, but I think they should sign. It's no problem, because they should not do it. If somebody doesn't, if it is harmful, then it's not good. But the idea is like the whole thing behind is that one should not exploit somebody else, in any, it's not necessarily only to do with sexual encounter, but anything. Because if somebody uses his or her position, like if you are a teacher and then you said that if you do some paper to me, I'll give you more marks or something like that, or anything like that, then it is what we call it, it's misusing your power, exploiting things like that. And especially these days, there are lots of allegations against even Buddhist teachers. Yeah. And I think that's very bad, That's really bad because the future of Buddha Dhamma, future of anything, but especially like Buddha Dhamma, is very new to the West, especially to the West. And how it will go in future, whether it will go in a good way, it will be really useful and beneficial and spread, or not, I think depends on the teachers now, how they behave. If the teachers, walk the talk, the Buddhism is a very, very nice religion, actually, very nice teaching. I've been teaching Dhamma in the West, I've been teaching all my life, actually, but, even in the West, I've started teaching for now almost more than 30 years. I started to come here in 1990. And since then, I have been continuously, every year, coming and traveling so much. I think most probably I'm the, one who, the Tibetan Buddhists who would teach
the most because I don't have any gaps. I come and then I teach 2 days here, 3 days there, another 2 days there, 3 days there, like that. And 1 week at the most. And there is no Sundays, no Mondays, no weekends, continuously. And then of course I go back and then go to bed. But then mostly I get sick. When I'm traveling, I've traveled for 30 odd years now. I never missed one class. I never, I never had to, what can you say, kind of take one sick kind of leave or anything. I was so healthy. I think looking back, I think I have been very healthy actually, because I never stayed in hospital except to get this operation to remove my gallbladder. That's all. Anyway, that's not the point. What I was saying was that, I have had no problem to answer any questions on Dharma. I'm 100% confident that I can answer any questions on any part of Dharma. I have no problem there. But if people ask me about lamas, then I have problem. I tell also that I have no problem talking about Dharma and answering any question. Don't ask me any questions about the lamas. Then I don't know what to say. This lama did this lama did that, this lama, then it's a different thing. Maybe they did because of some reasons, so I don't know. I don't know how, but that's so. But this is what it's very clear that if one lama misbehaves, like if I do something wrong, if I do something wrong, I am, the smallest of the small lama, among the tulkus. There is no tulku who is lower than me. Yeah, there is nobody. You might find sometimes me sitting, in the front row, like in big monasteries. That's just because of my white hair, because I'm so old. So they have not that many old. So they said, please, you sit ahead. Then I said, and on top of that, I'm very tall. Not my feet, my legs, but my body. My body is so tall that if I sit, I'm taller than anybody. So people can see from anywhere. And that's a curse, especially, because in the teachings and also in prayers, everybody can see me sleeping. I cannot hide because I'm doing like that. I sometimes get, what do you call it? Embarrassed, but then now I got used to it. Everybody is sitting like this and, very clear, and I'm the one. And you can see it so much in the videos, even the Dalai Lama's teachings, many times in Dalai Lama's teachings, I was once in England, in the middle of England, and then, they put me on the dais, on the plate, what is it called? Dais? On the, huh? Yeah, he's only sitting on the, in the throne, and then there some space, and they put all the lamas there for two reasons.
One is to give them a little bit respect, but more than that, to save seats. You know? They don't have to pay for this. You know? Anyway, that's another matter. I don't want to know. And then, you know, when they take videos of His Holiness teachings, then you see those people on the, you know, on the platform. And then many times I am like in the front row and then, you know, just behind the translator or something like that. And then you can see, you know, you know, even the, you know, and that goes on from the beginning to end, you know. And there are thousands of CDs sold, you know, and every CD has those things, you know. What to do? And His Holiness was so, you know, he gave me so much like, what can you say? Kind of honor, you know. He was giving an empowerment, and then he asked me to introduce it. So I gave a talk to the whole group the other day, and next day I was myself. Very bad, very bad. But that's good to my ego, you know. It really a little bit crushes my ego, you know. So that's. But this is not what I was talking about. What I was talking about. Huh? Yeah. So, so if I do something wrong, sleeping is not bad. It's good, not good. I mean, it's embarrassing for me, but it doesn't harm anybody anyway. Except, you know, people kind of, I don't know, don't feel like, you know. Maybe they also feel like sleeping. I don't know. Nobody seems to sleep. At His Holiness's, you know, teachings. Actually, his teachings so deep and so wonderful and so. And many people are not even Buddhists. And he's talking about Nagarjuna and all kind of things. I know that they don't understand anything, but they're sitting like this, you know. And we experimented that we made Buddhist, you know, philosophy teachings, and then general teachings. And we thought during the Buddhist teachings, many of those, you know, kind of people who are not really Buddhist would not come. But it was not like that. Everybody came on all. Anyway, that's beside the point. But, you know, so if I did something wrong, they don't say that Rinpoche did something wrong. They say the Tibetan monks did that, you know. Yeah, it's not, you know, it doesn't, it's not, you know, it's, if it is only me, you know, if I did something wrong and they say he did wrong, then it's okay. But that's not the way it is. You know, if I do something wrong because I wear this dress, if I have some kind of a name, they say, oh, the Buddhist monks are doing like this, like this, like this. And that's, you know. So therefore, the future of Buddhism, or is, you know, of whatever, really depends on the teachers now, you know. So if they, it's not necessary that they have to be all enlightened, they have to be all great masters, they have to be all great kind of scholars, but they should not misbehave, you know. And they should be a little bit, you know, I see that, you know, sometimes there are lamas who are not very learned, actually don't know anything how to teach, but they are kind of
they practice themselves. So they are humble. They just, they live like, what they practice. Then eventually that is much more better than somebody who can talk a lot, give an impressive teaching, but then not so much in the action. So anyway, so this is something, that's why, it's very important. So the opposite of that is kind of behaving well, behaving well, having kind of, if you are not monk, then, be, what you call, be, how you call it? Will behaved. Yeah, like you are, you have your husband or wife, you don't go mad everywhere, Decent human being. misbehave. I mean, this is, because, relationship is already relationship is a problem, is a source of lots of hurt feeling and lots of, lots of, relationship is a big issue for lots of people, all the time. So to have, if you have a very stable relationship, if you are, what can you say, good, kind, you have a good relationship with your boyfriend, with your girlfriend, with your husband and wife, then it becomes, I think, happy life, good life. And if not, then it's not, it's lots of stress, lots of pain, lots of hurt, lots of problem, no? And especially, then you divorce, you have children, and then you have another marriage, another child, then I see this sometimes, then it's not nice, and there's lots of problem for yourself, lots of problem for the other person, especially lots of problem for the children. I see it very clearly in the children from kind of separated parents have more problem than other children, I can understand it because, you love your parents, because they are my parents. I don't kind of, I don't want to I want both of them love me, both of them take care of me, both of them love each other, both of them together, and then it creates a very, very, very stable, very secure, feeling, a home. If one of them is not there, then it becomes not very secure and stable family, So therefore, the child is, I think when there is a divorce, the worst sufferer is the child, So therefore, I think it's very important for people to understand and consider this because, it creates lots of pain and problem and suffering. I mean, all these things are like that, all the things in Buddhism, whether it's talking about the killing or,
stealing or sexual misconduct. It's about harming people, about hurting people. Yeah, you don't want to hurt people, you don't want to hurt yourself, and then these actions actually do create lots of pain and problem and hurt in people. So therefore, it's very, very important that we should try to be mindful and clear and make decisions that I don't do that, I don't hurt, I don't create problems, I don't for myself and for others, so that's the main reason. So therefore the opposite of that is to maintain a good relationship, honest relationship, loyal to each other, kind to each other, compassionate to each other, treating each other as best as possible, and that is that's, I think, important, Ja, sexuelles Fehlverhalten an Universitäten, aber auch in Organisationen müssen heute die Dozenten, die Professoren und so weiter eine Erklärung unterschreiben, dass sie sich nicht mit ihren Studenten einlassen sexuell. Und auch hier im Bodhicaya, sagt Rinpoche, gab es darüber Diskussionen. Sollen auch hier die Dozenten so ein Blatt unterschreiben? Ja, sicher kann das schädlich sein und man soll das auf jeden Fall lassen. Die Idee dahinter ist, nicht ausbeuten, nicht jemanden ausnutzen, nicht nur sexuell, sondern wenn jemand seine Position als Lehrer ausnutzt, dann entsteht dadurch Druck und man nutzt an seine Position aus, Notlage aus. Und das ist Missbrauch der Macht. Ob man das immer so überprüfen kann, was sich dann da doch so ergibt, das sei dahingestellt. Heute gibt es ja viele Anzeigen und Anschuldigungen, besonders gegenüber buddhistischen Lehrern. Und das ist auch sehr schlecht. Der Buddha-Dharma im Westen ist noch ganz neu. Und wie er sich entwickelt, das hängt sehr stark von den Lehrern ab. Wenn Lehrer sich an die Worte halten, die sie da predigen, also walk the talk, dann ist das wirklich gut. Ich lehre, sagt Rinpoche, seit über 30 Jahren. Jedes Jahr kam ich und reiste so viel. Ich bin tatsächlich ohne Lücken bei den Reisen. Ich bin heute hier 2 Tage, morgen da 2 Tage und immer habe ich gelehrt ohne Ruhetage. Und dann bin ich zurückgegangen und konnte mich ausruhen und dann wurde ich krank, sagt Rinpoche. Wenn ich reise, dann habe ich allerdings noch nie eine Unterrichtsstunde versäumt, die ich geben wollte. Da war ich immer sehr gesund, bis auf das ich mich zwar einmal an der Gallenblase habe operieren lassen, aber ansonsten gab es da nie Probleme. Ich habe auch keine Probleme damit, Dharma-Fragen zu beantworten. Die beantworte ich immer alle, egal um was es sich dreht, bin ich in der Lage und bereit zu beantworten. Doch fragt mich nicht über Lamas, das halte ich für so problematisch. Was soll ich darüber sagen? Der machte dies, der das, wird gesagt. Sicherlich wird es irgendwelche Hintergründe gegeben haben. Wenn ein Lama oder ich etwas Übles tun sollte, ja, was soll man dazu sagen? Ich sage mal, kein Tulku ist ja in meinem Umfeld niedriger als ich. Und es ist so, dass wenn ich in einer Gruppe sitze, wegen grauer Haare und weil es nicht mehr so viele alte Lamas gibt, werde ich immer besonders mit meinem Sitzplatz geehrt. Und dann bin ich dazu noch eine Sitzgröße. Meine Beine mögen nicht so groß sein, aber wenn ich sitze, dann ragt mein Oberkörper doch heraus. Und das ist sehr speziell. Das heißt, bei Gebeten kann man mich dabei ertappen, dass ich dabei einschlafe. Und dann sieht man mich da schlafen und das ist mir natürlich sehr peinlich.
Man kann das auf Videos sehen, selbst in der Gegenwart des Dalai Lama. Also seine Heiligkeit Dalai Lama hat einmal in Mittelengland Unterweisung gegeben und man setzte mich zu ihm auf diese erhabene Plattform, einerseits ehrenhalber mit den ganzen Honoratioren, aber auf der anderen Seite auch um ticketverkaufbare Plätze zu sparen, denn da oben werden die Plätze nicht gezählt und da unten konnte man dann mehr hinsetzen. Diesen Verdacht habe ich jedenfalls. Und was sieht man dann? Scherzt Rinpoche. Man sieht dann all die Lamas, dahinter die Übersetzer und dann mich und dann sieht man, wie ich schlafe. Und von diesen Belehrungen werden tausende DVDs verkauft und ich bin überall darauf zu sehen, wie ich eingeschlafen bin während der Unterweisung. Das ist mir sehr, sehr peinlich. Ich sitze da und von Anfang bis Ende. Einmal war es sogar so, dass mir seine Heiligkeit sehr viel Ehre erwiesen hat und für eine bestimmte Einweihung mir überließ, dass ich die Einführung dahin gebe. Und das habe ich gemacht und dann am nächsten Tag während der Einweihung bin ich dann eingeschlafen. Und das ist natürlich sehr peinlich für mich gewesen. Das ja, zerstört mein Ego dann ein wenig und dafür ist es vielleicht gut. Aber habe ich dann Schaden, also so groß, ich habe da keinen großen Schaden angerichtet. Seine Heiligkeit der Dalai Lama ist wirklich ein so großer Lehrer. Man sieht immer die Leute, die da hinkommen und er spricht über sehr anspruchsvolle Themen. Oft sind die Leute gar keine Buddhisten und wenn er dann über Nagarjuna oder Madhyamaka-Philosophie und so weiter spricht, dann frage ich mich, was verstehen die Zuhörer überhaupt davon ohne Vorbildung? Das muss doch ganz langweilig für sie sein, wenn sie da gar nichts verstehen. Aber die sind ganz alert dabei und hören, da schläft keiner ein. Ich dagegen, mich sieht man dann, wie gesagt, überall eingeschlafen sitzen, was ja sehr unangenehm ist. Und dann heißt es eben nicht, Rinpoche hat das nicht gut gemacht, also Rinpoche sollte sich schämen und das wird auf den einen zugeschnitten, sondern dann heißt es eben, die tibetischen Mönche sind alle irgendwie, die hören gar nicht zu und schlafen ein und so weiter in dieser Form. Also man macht dann, die ganzen tibetischen Mönche bekommen dann so einen Ruf. Und ich sage immer, es muss ja gar nicht jeder Lama, jeder Mönch erleuchtet sein. Er muss kein großer Meister sein, doch er sollte sich zumindest nicht daneben benehmen. Es gibt viele bescheidene Lamas, die sind nicht so gebildet, doch praktizieren sie, was sie gelobt haben. Besser als ein großer Redner mit beeindruckenden Worten ist doch einfach ein edles Verhalten. Also das ist eben das Gegenteil von Missbrauch und so weiter, wenn man ein gutes Verhalten, ein gutes Betragen zeigt. Und wenn man kein Ordinierter, kein Mönch ist, dann ist doch gerade in Bezug auf eben sexuelles Fehlverhalten gegenüber seinem Partner, gegenüber seiner Beziehung, ein treues, ein vertrauenswürdiges Verhalten, ein aufrichtiges und ehrliches Verhalten wichtig. Beziehungen sind ein ganz wesentliches Thema. Wenn man eine gute Beziehung hat mit seinem Freund, mit seinem Ehegatten, Ehepartner, dann führt man ein glückliches und gutes Leben. Ist das nicht der Fall, dann gibt es so viel Stress, so viel Schmerz, so viel Verletzung. Scheidung mit Kindern, dann gibt es so großes Leid, dann kommt die nächste Ebene und die Kinder dann aus der nächsten Ehe müssen damit klarkommen mit den anderen Partnern und mit den Kindern aus der nächsten Ehe. Ich sehe das und es ist nicht leicht, das sehe ich auch. Es gibt viele Probleme für die Kinder. Die Kinder von Geschiedenen haben oft mehr Probleme. Es ist ja doch so, man liebt doch beide Eltern, will die Liebe beider haben und man möchte auch, dass die sich untereinander lieben. Und wenn das so ist, dann ist das natürlich eine stabile Umgebung, ein stabiles Heim, in dem man sich geborgen fühlt. Wenn eines davon fehlt, ist es nicht ein so stabiles Heim. Und deshalb leiden Kinder unter Scheidung am meisten. Und das sollte man bedenken bei seinem Verhalten. Alles im Buddhismus, sagt Rinpoche, also diese 10 unheilsamen Taten, bei denen geht es nicht jetzt um Gebote allein, sondern es geht um nicht verletzen. Es geht darum, nicht zu schädigen, die Gemeinschaft nicht zu zerstören. Diese 10 unheilsamen Handlungen verletzen, verursachen Leid. Und daher sollte man versuchen, achtsam, klar zu sein. Man sollte entschlossen sein, solche Probleme nicht zu schaffen.
Das Gegenteil ist eben Ehrlichkeit, Loyalität, liebevoll miteinander umgehen in der Beziehung und grundsätzlich. Das ist wichtig. And this is, I think this is important. This is, I must say this. I want to say this many times because sometimes, we have, especially in Vajrayana, we say that, the Lama is very important. You have to, have a very good Lama, and then you have to, do what the Lama says. Yeah. It's true in a one way. You have to learn the Dharma from somebody who knows. But there also, it's again and again said in every text, you have to examine your Lama. If the Lama, if you get a bad Lama, that's the worst for you. It's much better than having none, But there is also this saying, like Buddha said, Buddha said when he was dying, they asked, who is now the, your like representative, who will tell what to do and not, who is your regent? And Buddha said, nobody. Vinaya is my regent. My teaching is my regent. You listen to my teaching and you follow the rules that I have set, and that will guide you. There's no need of any person. I think it's very important. It's very, very important. And this is very important. Like most of our, in democratic countries, we have the constitution, We go by the constitution. Therefore, then if you go by the constitution, then, it's not just one person saying this is what should be done or not done. Because if this, what I say is the law, then it's a king or a dictator. Yeah. So therefore, the teaching is the Dharma. The teaching, Dharma is he says that is, the guide. So therefore, even in Vajrayana, like Mahamudra teachings, they say, Tambo lama lamarten, Bhartu pesa lamarten, Tama rasen lamarten. He said that first you take Lama as the Lama. You take a lineage kind of a guru, somebody who is trained in that teachings, you take as your teacher. Because you have to learn from someone who knows the teaching, who has received the teaching, who is trained in this teaching in a genuine way. Then he says, first you do that. Bhartu pesalamate. Then in this middle, take the text as your Lama. Because now you have received some, so now you read instructions given by great masters. There are volumes and volumes and volumes of instructions. You read them and and then with the instruction from the teacher, then you improve on that and you learn more from there, and then you also do your practice, and then you can do that. You can understand and learn from there. Pardo Pesalama. Tama Raselama. At the end, you take your own mind as your teacher. If you really look deeply and if you know how to practice yourself in a good way, then the ultimate Lama is your own true nature of mind. So therefore, at the end, you take your own wisdom, your own, mind as the Lama.
So that's the instruction. That is actually one Dikung Shopa, Dikung Jit, the one who started the Dikung Kaju, Dikung Jit, Shopan Jiten Sungro, he said that. So it's like that, So therefore, this understanding is, I think, important. And then, when we talk about karma, of course, first, it's very important also, the motivation. Because what you do with your body and speech is at one level. But what actually what actually inspires that action, what motivates you to do that, is more important. So therefore, if you do something, this is very important also. If you do seemingly a negative deed with your body, but if you really did it with an intention to do something helpful or useful, and that's benefiting genuinely, not saying that I did it for them, that everybody says, then it is not really negative. It's seemingly negative, but also could be positive. But even if you did something that looks like positive, but the motivation behind is not to help, but to harm, not to, not to do really something beneficial, but only for my own, like name or fame or gain or, something like that, or even to harm, then it's negative. So this is very, I think, important from Buddhist point of view. So therefore, sometimes seemingly is not, action is, you have to, whatever you do, even you do something positive, it is instructed that you watch your motivation. Why I am doing this? What is really the motivation behind it? It's really something positive, or there is some, you are trying some, what can you say, some trick or some, to, like a politician or a businessman, maybe I shouldn't say this, but, that's another thing. So therefore, this is something very important. And then the results of karma also, I don't know if I have to mention this or not, but there are different kind of results. There's the one result is that you did something bad, so you have a bad kind of bad result. Like sometimes people say you did something really bad, you go to hell them or something like that. That's also one result. But another is that, that action becomes your, your habitual tendency. So you become somebody, like if you're killing, you become somebody who likes to kill, who likes to, harm, who likes to, that's another one also. And because you become like that, so therefore you have lots of problems, and, the lifespan becomes shorter and things like that. You get lots of accidents and things like that. Many different,
related from Buddhist. It's very difficult to say exactly these kind of things. The karma is that it has many kind of effects and side effects and things like that. So it's not easy to exactly predict exactly, and this is going to be the result of this, not like that. But so I think that was kind of the three positive and negative actions of body. Since I'm here most of the time, or coming and going, and since we have nothing to finish, so, and since it's just a chat anyway, so I don't need to rush through anything. So I will just, go slowly and have a chat with you. And yeah, so I think I stop here. And if you have questions, you are most welcome. Ja, also wie wichtig das ist, ein gutes Verhalten, das kann ich gar nicht genug sagen. Das muss ich viele Male sagen, sagt Rinpoche, speziell im Vajrayana. Da heißt es natürlich, dass man tun soll, was der Lama sagt. Ja, man braucht ja einen Lama, man muss vom Lama lernen, aber es heißt dort natürlich auch, dass man gut prüfen soll, den Lehrer, den man sich anvertraut. Also lieber soll man keinem Lama folgen als einem schlechten. Buddha sagte bei seinem Sterben, als er gefragt wurde, wer wird uns jetzt in Zukunft sagen, was richtig und was falsch ist? Wer wird dein Nachfolger, dein Erbe sein? Wer wird dein Erbe antreten? Und der Buddha antwortete wohl wissend, keiner. Der Dharma, der Vinaya, der ist mein Erbe, der soll euch als Führer dienen, dem sollt ihr folgen. Und in Demokratien gibt es nicht umsonst Verfassungen, denen man folgt. Es geht eben nicht mehr darum, sich nach einer Person zu richten, eine Person, die der Führer ist oder der König. Das ist keine Demokratie, sondern es gibt eine bindende Verfassung, nach der sich jeder richtet, und dann ist es nicht mehr eine Person, der man folgt. Die Lehre soll also der Führer sein. Selbst im Vajrayana ist das so, und es gibt einen Vers, der ist von dem Initiator der Drikung Kagyu-Linie, Drikung Chöpen, und der sagt, man soll sich zuerst auf den Lama als Lama stützen. Dazwischen soll man sich auf die Texte als Lama stützen und am Ende soll man sich auf den eigenen Geist als Lama stützen. Und was damit gemeint ist, ist, dass eben man zunächst natürlich von einem ausgebildeten Lama Instruktionen erhalten muss, solange man noch kein eigenes Wissen hat. Und dadurch befähigt dann, kann man sich auf die Texte, von denen es ja unendlich viele Lehrreden gibt, die gegeben wurden, und Kommentare, auf die kann man sich dann stützen, sie lesen, sie studieren und ist dann mit diesem Grundwissen durch den Lama fähig, selbst durch die Lektüre voranzuschreiten, durch das Studium. Und wenn man dann selbst gut praktiziert hat, über viel Wissen verfügt, das man dann auch verfestigt und praktiziert hat, dann kann man sich auf den eigenen Geist als Lama stützen. Also in dieser Weise. Und es ist auch notwendig, über Karma zu sprechen. Und bei Karma ist es so, die Motivation ist das, was wirklich zählt. Auf der einen Ebene ist das, was man mit Körper, Rede und Geist tut, ausführt. Aber die dahinterliegende Motivation, die ist ganz entscheidend. Manchmal ist es so, dass scheinbar negative Taten, die jedoch der Ausführende mit bester, aufrichtiger Motivation zu helfen und zu nutzen getan hat, sich dann nicht so negativ niederschlagen, weil die edle Motivation die negativen Folgen der unheilsamen Handlung dann aufhebt. Das kann sogar dann in positives Karma münden.
Doch selbst bei einer positiven Tat, die augenscheinlich positiv ist es so, wenn die Motivation dahinter eher Geltungsdrang, Eigennutz oder Ruhmsucht oder so etwas ist, dann ist es ja nicht eine wirklich positive Motivation, sondern nichts Altruistisches. Und dann kann es sein, dass sich das eben gar nicht positiv auswirkt, sondern eventuell sogar durch die Motivationsumstände negativ. Was immer man tut, die Motivation ist also wichtig, bei sich selbst zu sehen und zu überprüfen. Man darf sich nicht austricksen und nicht andere austricksen, um gut dazustehen. Es muss einem bewusst sein, wenn das eigentlich nur die Motivation ist. Bei den Resultaten von Karma, da gibt es viele verschiedene. Also Karma ist nicht so eindimensional. Zunächst mal, wenn wir eine schlechte Tat begehen, sie anhäufen, dann wird das zu einem schlechten Resultat führen. Es wird eine schlechte, leidhafte Folge geben. Aber noch schlimmer ist dieser zweite Schritt beim Anhäufen von einer karmischen Tat, dass man eine habituelle Tendenz daraus entwickelt, eine Gewohnheit und dann dadurch eine Neigung, dass man Töten genießt, dass man immer so einen Hang dazu hat, dass es einem leichter fällt, das zu tun. Und das ist natürlich sehr, sehr negativ. Und das bedeutet dann, dass die Folge davon bedeutet, die Lebensspanne wird nicht voll ausgelebt und wird grundsätzlich kurz, Unfälle und so weiter, Verletzungen können auftreten. Viele, viele Effekte und Nebenwirkungen können sich einstellen durch eben dieses ganze Geflecht aus Motivation, negativer Handlung und vervollständigen Tendenzen und so weiter. Deshalb ist Karma sehr schwer vorherzusagen, wie es sich entwickelt, durch diese Tendenzen anzuwachsen und sich niederzuschlagen in Form von habituellen Tendenzen. Damit haben wir jetzt diese 3 positiven und negativen Handlungen des Körpers heute durchgenommen und abgeschlossen. Und da ich ja eine Weile hier bin oder mal komme und dann mal wieder weg bin, aber auch wiederkomme, muss ich gar nicht durch das Thema so durchpreschen, muss mich da jetzt nicht zunehmendes beeilen, sondern ich kann ein bisschen mit euch plaudern und wir können ein bisschen noch in Frage und Antwort gehen. Und das würde ich jetzt gerne tun, sagt Rinpoche. I was trying already to find out whether there are questions, whether on internet or here. Nobody wants, so maybe I'll start if I may. Rinpoche, of course it's good to say that we shouldn't hear our egos and do with precisely what is good for the others, but our ego are so clever. Like sometimes I'm catching myself on trying to do something good and then like looking at this, what I want to do, and it turns out it's like, maybe there's some ego involvement and I want to correct somebody, just not because he needs to be corrected, but because my ego says so, or I wanted to help somebody, but it's like, to be seen like as helper, or like how to distinguish between these good actions that are coming from our heart and that are coming from our egos. Yes, of course. I think it is like this. I see it like this. Of course, we have ego, and our ego is very strong. And we are not perfect, yeah. And but if we are doing something a little bit good, not something too bad, then even if there is, some selfish motives or some a little bit kind of egoistic kind of things, it's better than not doing anything. I think it's but then you have to watch. I think this is the main thing. You have to reflect and see what you are doing and why you are doing a little bit more
aware. So that's the, that's the practice, no? There is this story of this Lama, who was a very, very good retreatant, and he was always doing retreat. And in the cave, and one day he knew, he was informed that one of his main sponsor was coming to see him. So he got up in the morning, he made everything clean, he made a very nice kind of everything very nice and beautiful and things like that. And then he sat down and said, why I'm doing this? He found that he wanted to impress his sponsor. So he went and, of course they were all doing this fire with wood. So he took lots of ashes and threw it everywhere to make it. But this, this is, I don't think we need to not do things because there is some ego or selfish motive. We can keep on doing that thing, but then try to change that motive, because if our motive is something to do with ego and things like that, then it will get us into problem, like if I want to do something just to impress somebody, then if that person is not that much impressed, then I'll feel hurt, and then also, if that person is impressed more with somebody else, you will feel more hurt, and things like that. So it's not necessary. So then you say, okay, there was a little bit of that motivation, but it's okay, I don't hold on to that. If it goes even the opposite of my ego motive, that's okay. And then it's because that we should and can change the motivation. That's the idea, because we can do something with certain motivations or certain kind of emotions that comes with our kind of habitual tendency and ego. And then if we are doing something positive, then we should change that motivation. And if we can change that motivation for a better motivation, then we have also changed the direction of that action. So that's the practice. Ja, also die Frage war, korrigiere mich, wenn du sie nicht ganz gut formuliert findest, ne? Die Frage war, aber unser Ego, das spielt ja doch immer eine Rolle. Manchmal verbessere ich andere Leute und merke, dass es eigentlich eher meine Eitelkeit ist und nicht, dass die anderen wirklich eine Verbesserung brauchen oder sowas in der Art, sondern dass es mir nur darum geht, selber gut dazustehen. Und unser Ego trickst uns doch immer ein bisschen aus und schiebt uns so ein Verhalten unter, das scheinbar irgendwie edel und gut aussieht. Aber wenn wir ehrlich sind, dann steckt doch eine Menge einfach an Egoismus und Eitelkeit dahinter, selber gut dastehen zu wollen. Was können wir da tun? Und Rinpoche sagt, ja, das ist so. Wir haben ein starkes Ego, wir sind nicht perfekt. Aber selbst wenn wir nur ein bisschen was Gutes tun, selbst wenn da auch so ein kleiner egoistischer, eitler Hauch dabei ist, ist es besser, als gar nichts Gutes zu tun. Also lieber Gutes tun, auch wenn es nicht 100%ig altruistisch und edel ist,
Aber doch sollten wir beobachten und prüfen und nachdenken, wie unsere Motivation wirklich ist und uns dieser Motivation gewahr werden. Das nennt man Praxis. Und es gibt eine Geschichte von einem großen Meditierenden, ein Lama, der in der Höhle im Retreat war. Und der bekam die Nachricht, dass einer seiner Sponsoren, ein wichtiger Sponsor, kommen sollte. Und in Erwartung dessen hat er halt seinen Opferplatz mit den Opfergaben besonders schön angerichtet, um so die Intensität seiner Praxis zu unterstreichen. Alles war besonders schön hergerichtet. Und als er dann sich davor setzte und tiefer darüber nachdachte, wurde ihm ganz klar, dass es ihm eigentlich nur darum ging, diesen Sponsor mit einem Hintergedanken zu beeindrucken, dass der sozusagen weiter ihn unterstützen möge und so weiter. Und dass es ihm überhaupt nicht um wirkliche Opfergaben an die Gottheiten und so weiter gehen sollte. Und als er das so klar erkannte, was das wirkliche Motiv hinter seinen Handlungen war, nahm er von der Asche vom Räucherwerk eine große Handvoll und schmiss sie auf sein schönes Arrangement, das es halt völlig mit Aschedreck beschmutzt war. Und ja, das war sozusagen für ihn selber als Ausgleich dazu, zu dieser Motivation. Und Rinpoche meint aber, für uns, wir sollten das nicht so ohne weiteres nachmachen, sondern für uns geht es darum, weiterzumachen, an der Motivation zu feilen, weiterhin das Gute zu tun, so gut wir können, aber eben immer zu prüfen, wie viel Ego steckt mit dahinter bei unserer Motivation. Tue ich das wirklich für andere? Wenn ich etwas angeblich für andere tue, wenn da Egoismus bei ist, dann bin ich enttäuscht, wenn die andere mich gar nicht dafür loben, wenn sie es einfach so hinnehmen und übersehen. Dann merke ich, oh, da war eine Menge Ego mit dabei. Wenn es sogar dann auch noch schlimmer kommt, dass sie jemand anders viel mehr loben als mich, und dann merke ich auch, dass Ego dahinter steckt, denn dann entwickle ich Eifersucht. Und wenn das der Fall ist, dann habe ich ein gutes Indiz dafür, dass da ein verletztes Ego im Hintergrund wirkt. Aber wir können und wir sollten unsere Motivation ändern und daran herumfeilen. Emotionen kommen durch habituelle Tendenzen und das Ego auch. Und das sollten wir üben zu sehen, wenn wir positive Handlungen ausführen und unser Motiv dahinter dann verstehen und einfach bessern. Und dann nimmt auch die positive Handlung einen anderen Verlauf für uns. Yeah, thank you. Thank you, Rinpoche, for being here and for your talking. Thank you. I've got a question and I'm a little bit, don't know if I should ask that, but I asked that Lama Tsultrim last time he was here in retreat in July. And he said I should ask you about that. Okay. So I do. It's really something small, not very important. It's about meditation and some bodily experiencing. When I'm in meditation, sometimes it starts like shaking. Yeah. And it starts spontaneously. I do not do anything about that. And I asked him, okay, what should I do with that? Should I stop it? Should I let it happen? He said to me, stop it, but ask Rinpoche. So I do. Thanks a lot. How is it now? It comes for years. It comes sometimes and then it goes. Sometimes, it is said that when your mind becomes more stable, more, then certain kind of experience of shaking a little bit things come. And they say that in the meditation, what can you say? Guidebooks. But,
It also depends on how bad, and then if it is too much, maybe it's not good to do that way. Yeah. I think one of the important things is that we try not to concentrate too much. Sometimes, too much concentration is also creates problem. Too strong concentration. So there you have to have you have to relax. But then also, there are lots of different kind of people. Some people are very what we call kind of open channels. Some people have more open channels, and some people have more closed channels. Those with open channels have this kind of, and many other also, like they sometimes also become like mediums, for instance. They are mediums people, not something kind of enters into them and things like that. These kind of things can have many different degrees and many different types. Sometimes not good at all, sometimes it's kind of okay. So therefore, I think when these kind of things, you need to relax. You need to. I think the best thing is to do the meditation very kind of short, like a few minutes, have a break, few minutes and a break, and relax, more relax. I think that might be better. Yeah. Die Frage lautete, Lama Tsultrim sagte, die Fragerin, habe ich diese Frage auch schon gestellt, und er sagte, ich solle Rinpo Tulku Rinpoche fragen. Es ist nur eine kleine Frage. Es geht um eine körperliche Erfahrung während der Meditation. Ich gerate ins Vibrieren, ins Zittern, und was soll ich da tun? Und Lama Tsultrim hat gesagt, es ist vielleicht besser, es zu stoppen, aber ich solle Rinpoche fragen. Und Rinpoche fragte zurück, wie ist es denn jetzt? Und ja, es kommt. Und Rinpoche sagte dann, manchmal, wenn der Geist stabiler wird, heißt es, dass das auftreten kann, ein Zittern und Vibrieren, so sagen es jedenfalls die Anleitungsbücher. Aber wenn das zu viel wird, dann sei das nicht gut, sagt Rinpoche. Eine Sache sei wichtig, sich nicht zu sehr selbst in Richtung Konzentration zu drücken, sondern zu entspannen, nicht zu sehr forciert sich zu konzentrieren. Doch es gibt viele unterschiedliche Personen. Manche haben sehr offene, feinstoffliche Kanäle, bei anderen sind die feinstofflichen Kanäle eher geschlossen. Manche, die sehr offene, feinstoffliche Kanäle haben, können zu Medien, zum Beispiel für Orakel oder Geister oder so werden. Da gibt es sehr viele Ebenen. Manchmal ist es okay, manchmal ist es gut, manchmal ist es überhaupt nicht gut, und das muss man im Einzelfall betrachten. Mein Rat: Übe lieber kurze Meditationsintervalle, so nur ein paar Minuten, und lege dann eine Pause ein mit einer Entspannung dazwischen. Und dann beginn wieder von vorne und nur ein kurzer Intervall und dann wieder eine Entspannung dazwischen. Once I was in some place, and then there was a
person. And from the beginning of the teaching to the end of the teaching, she was crying. Not for one time, but every session. So I asked, what's wrong with you? Why are you crying so much? What's the problem? She said, no problem, no problem. It's good. Then I took her. What is you're crying so much? Are you very sad? No, I'm totally okay. She was actually quite educated person, a doctor, something like that. She says this is a thing happens to her, that when she goes to the teaching, it feels like crying and the tears flow or drought, and she feels very good. She says it's no problem, but it's like that. So it's different people have sometimes very different things. Mm. Yes. Can I say something? I don't know whether No, first there is a question, and then you will get the. just for her. No, Oh, I just was. for- For her. Okay, Also, okay. I had that when I had classes in here, and then I had the shaking of my hand, and usually I got very embarrassed of me. Go to the coffee table, I have a rubber cake and a coffee. And the therapist, he saw that, and she said, oh, it's a whole lot of energy going, huh? And since then, I'm free. My hands are shaking. Some people say, oh, you've got shaking hand. I say, yeah, a whole lot of energy is going. Okay. It's okay. This another. No, this already done. Yes. Bitte übersetzen oder? Alles klar. Ist ja nur ganz kurz. Also Rinpoche erzählte, dass er an einem bestimmten Ort ein Teaching gab also mehrere Teachings gab, und von Anfang bis zum Ende saß hinten eine Person, die weinte und weinte und weinte die ganze Zeit. Und bei jeder Teaching-Sitzung weinte diese Person von Anfang bis Ende. Und dann hat er sie gefragt, warum weinst du denn? Und dann sagte sie, nein, alles gut. Aber weil das nicht aufhörte, und es ist eine sehr gebildete, kluge Person, offensichtlich eine Sie gewesen, fragte er dann trotzdem in einer privaten Unterredung nochmal nach. Und sie sagte dann, ja, das passiere ihr immer wieder bei Teachings, es sei halt so, aber sie würde sich gut fühlen. Und ich will nur sagen, sagt Rinpoche, die Leute sind sehr unterschiedlich, und es gibt offensichtlich viele Phänomene, die auftreten können. Und dann sagtest du noch netterweise, dass dir das in Indien bei Therapiesitzungen mal ganz ähnlich gegangen sei, dass deine Hände plötzlich angefangen haben zu zittern und du das gar nicht mehr in den Griff bekommen hast, und es sei dir sehr peinlich gewesen, dass du zum Essen gingst und die zitternden Hände hattest, bis dann einfach einer der Leiter dort gesagt hat, oh, sehr viel Energie, und dann war es dir nicht mehr so peinlich und du konntest damit umgehen. Einfach viel Energie, offensichtlich. Ich habe eine Frage über Vajrayana. Warum muss man einen Lehrer haben mit dem Vajrayana? Also so richtig habe ich das noch nie verstanden. Und die zweite Frage ist, dann heißt es, man soll das tun, was der Lehrer dann sagt. Und man müsste es also auch ganz genauso tun. Und ich bin da nicht sehr gut darin, irgendetwas zu tun, was jemand anderes sagte. Vielleicht tue ich das, aber vielleicht tue ich das dann auch nicht. Und ja, da sehe ich dann eine Schwierigkeit. Ja, also I can also answer tell that in English. I wonder why in Vajrayana I need a teacher, and that is the first thing. And the other is, it is said that then we must do exactly what the teacher says. And I know that I am not very good at that. That I might do it, or maybe I might not do it. What can I do with that point? Yeah. Actually, it's not that only Vajrayana needs a teacher. Everything what you want to learn
need a teacher, no? A good teacher. Yeah, if you want to learn German, you need a teacher. Yeah. Or if you want to learn music, you need a teacher. If you learn how to drive a car, you need a teacher. You know, you need a teacher if you want to learn it and learn it well. Yeah. But you need a good teacher. Yeah. The better the teacher, the better you learn. That's everything. And of course, you know, I think it's not that Vajrayana needs more teacher and the others need less teacher. It's not like that. But Vajrayana at a little bit higher level is supposed to be much more to do with your experience. Yeah. So therefore, if it is something to do with experience, then it's even more important that if you don't have, you know, a good guide, and then it's more, it wouldn't, you wouldn't be able to learn much, you know. You have problems, you could have problems. That's a little bit the idea. But not necessarily, like, and when you say that, you know, you have to do exactly what the teacher says, it's not that you have to do everything the teacher says. You have to do the practice as the teacher says. Yeah, I think sometimes people make this a little bit, you know, if you are taught how to make the practice, then teacher, a good teacher, experienced teacher, tells you to do this way, and then you do that, and then it will have more result. Like same thing with the doctor, you know. If you are sick and you have a good doctor, and then doctor says, don't eat this, don't do this, but do this, you know. And then if you did that, take this medicine, then if I did that, I'll become better quickly, yeah? But if I didn't do, then I will not change, you know, like, look at me, you know. Every doctor says I should do some exercise, yeah? I should walk, you know? I should, many things that I don't want to do. So I don't do them, so I become what I am now. I can hardly get into the car. I become so, what do you call it? So stiff that to get into the car, I need, you know, either I need a truck. Yeah, so it's like that. Rinpoche sagt, nicht nur im Vajrayana, für alles braucht man einen guten Lehrer. Musik, Autofahren, Lesen und Schreiben, für alles, was man lernen will, braucht man einen guten Lehrer. Und je besser der Lehrer, desto besser lernt man auch. Ich denke nicht, sagt Rinpoche, dass man betont, dass das Vajrayana, dass da der Lehrer, der Guru noch nötiger ist. Doch es hat natürlich die Betonung viel mit Erfahrungen zu tun, mit denen man im Vajrayana konfrontiert ist in der Praxis. Und dabei braucht man einen guten Führer, wenn man auf Probleme trifft und so weiter. Muss aber nicht sein, dass man Probleme hat. Also das ist wohl die Idee. Man muss auch gar nicht alles machen, was der Lama sagt, sondern die Praxis ausführen, die er lehrt, der Lehrer, den man sich selbst gewählt hat. Lehrt ein guter Lehrer gute Anweisungen, dann, wenn man sie ausführt, sind gute Resultate zu erwarten. So wie wenn ein guter Arzt
guten Rat erteilt. Tu dies, nimm diese Arznei, meide dieses Essen, aber dieses Essen, das nimm zu dir. Wenn man das dann nicht befolgt, dann tut sich natürlich auch nichts. Dann kann man auch keine Genesung erwarten. Jeder Arzt sagt mir zum Beispiel, mach Sport, geh spazieren, ganz, ganz viele Therapien und Dinge, die ich nicht unbedingt tun will. Und das Resultat, das seht ihr hier sitzen. Ich komme ja nicht mal mehr gut in ein Auto, sagte Rinpoche. So steif bin ich geworden. Vielleicht brauche ich demnächst einen LKW. Also es ist doch besser, das zu befolgen, was ein guter Arzt oder ein guter Lehrer sagt. Birthday, I just heard. So maybe we sing a happy birthday. Yeah. Happy birthday. Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Petra. Happy birthday to you. Yay. She's one of the almost the founders of the Bodhicaya. Yeah, she was Ja. very much in the beginning. Ja, Petra ist eine der wirklich vom Anfang an dabei gewesenen Gründerinnen dieses Zentrums. Wirklich so viel sich eingebracht und mitgewirkt. Yay. Shulamli tamche ribanye toni neme nanam panji shegan nanche wala trupa sipen chole roa do